K-Star and Live. Yes, each Tuesday we have our segment K-Star and Live, where K-pop stars come to our studio to talk about their lives and their music. If you have any questions or comments for our K-pop stars, please leave them for us on our message board. Now, you guys know our guest. Shu-I is an idol group that is active in both Korea and Japan. The 5 members are In-seok, Changyeon, Hyungjun, Minho, and Jin-seok. And after debuting in 2009, they've been promoting in Japan for 4 years, yes. So let's meet Shu-I, who has begun their next chapter in Korea. 안녕하세요. 안녕하세요. 하나, 둘, Shu-I. 안녕하세요, Shu-I입니다. 반갑습니다. 네, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Do you speak English? Oh, a little. A little. Very good. Brilliant. Thank you. Yes. 이제 멤버들 각자 소개 좀 부탁드립니다. 네, Shu-I의 창현입니다. 반갑습니다. Hello, 창현. Yes. Hello, my name is Jin-seok. I'm so cute. Hey, calm down, man. 자기 귀엽다고 말이죠. I'm so I'm cute. so cute. Brilliant. I like that. Yes. 안녕하세요. Shu-I 리더 인석입니다. In-seok leader. Hello to In-seok, who is the leader. In-seok. Hello. 안녕하세요. Hello everyone, nice to meet you. 형준입니다. 반갑습니다. Hyungjun. Hello. Yes, and Hyunjun actually speaks English. Thank you. Yes, which is thank you. Brilliant. Yes. 네, 안녕하세요. Shu-I 민호입니다. 반갑습니다. Hello. Nice to meet you as well. 반갑습니다. Right. Now, so yes, it's been a while since you guys actually made your comeback in Korea after your debut in 2009. So I want you guys to tell us what you've been doing in the meantime. Now, 이제 한국에서 네. 2009년에 데뷔 후 오랜만에 컴백이에요. 네. 그동안 어떻게 활동했는지 궁금합니다. 그동안 예. 일본에서 저희가 3년 동안 활동을 하다가 와우. 이번에 좋은 기회가 생겨가지고 네네. 한국에 컴백하게 되었습니다. So that was In-seok, the leader, saying they've been in Japan for 3 years, 3 whole years, and now, they've had good fortune of coming back to Korea for their comeback. 그러면 일본에서 데뷔는 어떻게 하게 된 건가요? 저희가 한국에서 활동을 했을 때 네. 일본에서 이제 러브콜이 오. 들어와서 네, 그래서 오디션을 보고 하게 됐습니다. 그렇구나. So yes, that was Changyun speaking, saying that after debuting in Korea, they actually received a lot of interest from Japan, and they actually received a call from, I think, a company over there in Japan who invited them to go to Japan, which is what happened, right? Alright. Brilliant. Well, great. Now, 그럼 한국에 좀 그립지 않아요? 향수병, you know? 향수병. 네, 향수병. Yes. 현준께서 향수병이 너무 심해서 네. 한국이 너무 그리웠어요. 한국. 그렇구나. I'm so crazy. 할 거면은 영어랑 한국말 섞여서 쓰네요. 좋죠. 저도 그렇게 원래 그렇게 말해요. 네, 괜찮아요. So that was Hyunjun saying that he used to get very, very homesick for Korea. So you missed Korea a lot. 어떤 거를 그리웠어요? 한국 뭐 김치라든지 아니면 가족 그리고 김치하고 가죠. family, family, friend, friends, yeah, friends. 친구. 네. 한국 음식은 일본에 있지 않아요? 있어요. 있는데 있죠? 조금 맛이 틀려요. 맛이 역시. 틀려. 좀 틀리죠. 네. 저도 일본 가서 몇 번 먹었는데 조금 틀리더라고요. 네, 김치가 단편이라서 김치가 되게 달아요. 아, 달구나. So 김치가. sweet. So sweet. 예. 네네네. 저를 통역을 해야 되는지 말해야 되는지 헷갈리고 있어요. 죄송합니다. 이거 어떻게든 영어를 좀 쓰고 싶어가지고. 네, 좋아요. 네, 아, 아리랑 좋습니다. 나리랑. 네네네. So yes, I asked these guys, what is it about Korea that you missed? And the guys were saying they miss kimchi, which is obviously Korean food. Obviously their families as well. And apparently they have Korean food in Japan, but it's a little bit different. The kimchi is kind of sweet in Japan. So yes, a little bit different. Right. I want you guys to tell me now about the next song, the comeback song. Don't let it get you down. 그럼 한국 컴백곡인 그 기죽지마 네. 소개 좀 부탁드립니다. 네. 이 노래는요, 그 타이틀 기죽지마, 말 그대로 기죽지 말라는 노래입니다. 무슨 힘든 일이 있어도 좌절하지 말고 힘내고 네. 기죽지마, only one. Yes. 그대들은 only one, 넘버 원이 아니더라도
only one입니다. 네네네. 라는 내용이 담긴. 그럼 이거를 오늘 라이브로 부를 거죠? Yeah. Oh, 좋네요. 네. course. So that was Mino speaking. Yes, this is the comeback single 기죽지마, Don't Let It Get You Down. And so yes, a very positive message in this song. We're going to hear it live in the Super K-pop studio. Let's go. Yeah. 멋지지 않단 말해도 남들보다도 작은 길에도 별거 아냐 기죽지마 Oh don't cry keep in mind Brilliant. Thank you. Wow, live in the Super K-pop studio. Brilliant. Thank you very much, guys. Thank you. Right, so much. we have some messages from listeners of the show. So let's read a few. Miyuki from Japan writes in Shu-I 신곡 매우 멋지네요. 라디오에서 직접 노래 불러줬으면 좋겠습니다. 와우. 불렀어요 방금. 불렀어요. 네, 불렀어요. 미유키 씨 from Japan. 일본어로 뭐 한마디 해주세요. 미유키さん 本当にありがとうございます 아리가똥. 아, 진짜 잘하시네요. 좀 뭐 가르쳐 주세요. 방금 어떤 말 했어요? 감사합니다 thank you Thank you. Thank you. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 네. 연습해야 되겠다. Right, brilliant. Choi Bianca from Germany. 독일에서 사는 초이 비앙카 writes in. This is a question for 인석. So for 인석 씨, leader. 네. 리더라서 제일 힘든 것. What's the hardest thing about being a leader? 힘든 건 딱히 없어요. 없어요? 네. 진짜요? 네, 하나도 말을 없어요? 잘 들어가지고 네 명이. 제일 형인가요? 네, 제가 형이에요. 제일 위에요. 그렇구나. 말 잘 들어서 다행이네요. 네. 네. 저도 제 팀 리더인데요. 정말요? 아유, 힘드네요. 뭐가 제일 힘들어요? 뭐가 제일 힘들지? 말이 진짜 많아요. 말이 우리, 많구나. 우리 둘째 태호 씨가 말이 많아가지고. 저는 제가 말이 많아가지고. 진짜요? 네. 그럼 다행이네요. 멤버들이 힘들 거예요. 그렇구나. 네. So I asked Inza, so yes, what's the hardest thing about being a leader? And he said, there's nothing hard about being a leader. The guys really listen well to what he has to say. And I was saying that I am also a leader of my team, and I find it kind of difficult, you know. As you guys know, there are members of my team who had a lot of things to say, and it's very tough. But yes, brilliant. Thank you very much to Choi Bianca. Thank you for your message. Right, Gabriela from Mexico. Mexico. Yes, 멕시코 왔으면 좋겠다. I want you to in Mexico. Mexico. 멕시코 갈 계획은 없나요? 불러주시면 뭐 당장이라도. 그쵸. 네, 저희 다녀가고 가고 싶어요. 스페인어 좀 배우고 가면 좋죠. 아는 거 있어요? 세뇨리타. Señorita, 네. muchos gracias. Muchas Muchas gracias. Besame mucho. 이 노래 있잖아요. 네, 맞아요. 멕시코가 스페인어예요? 스페인어 써요. 예. 스페인어 하나 아는 거 있는데. 뭐 어떤 거요? ¿Qué te pasa en España en Delano? 이게 무슨 말이에요? 오늘 날씨 어때요? 진짜요? 네. 하나 발음이 좋네. ¿Qué te pasa en España en Delano? 약간 그 스페인 발음이 살아있네요. 살아있네요. 네, 살아있네요. 감사합니다. 네. Brilliant. So these guys definitely want to head to Mexico if you guys invite them over to Mexico. And we, if you guys understood, we spoke a bit of Spanish there. Yes, Gabriela, thank you very much for your Thank you very much. message. Right, what else do we have? We have lots of messages. Fire, 이름이 Fire. Fire. Fire from the USA. Writes in, firstly, thank you for having Shu-I on the show. I'm a huge fan of Shu-I since their debut. I've been following them while they've been active in Japan. Question is, how did it feel being away from Korea for so long? And was it hard learning Japanese? 일본어 배우는 게 힘들었어요? 어려웠어요? 가기 전에 좀 했어요, 일본어? 전혀. 아니요. 가서 했어요 거의. 와. 네. 영어로 치면 알파벳만 외우고 가서 이제 처음부터 이제 네네네. 헬로부터 시작해서. 누가 제일 못해요, 일본어? 5명 똑같아요. 이제는 다 똑같이 잘해요? 창현 형이 조금 못해요. 뭐 그렇죠 뭐. 대신 잘 생겼잖아요. 그쵸. 씨는 그게 공평- 중요하죠, 사실. 그게 말을 중요하죠. 못해도 팬이 제일 많아요.
Brilliant. So I asked these guys, so yes, was it hard learning Japanese? And they said before they went to Japan, they actually didn't speak any Japanese at all. They only knew, I guess, what you would call the equivalent of the alphabet. And yes, that was Jinseok saying that they knew the equivalent of the alphabet, but they went over and learnt. And I asked them, who's the worst at Japanese? And Hyunjun said that Changyeon was the worst. But we also said he's very good looking, which is the most important thing, right? Very good looking guy. So Thank you. yes, no problem, no Good-looking problem. guy. Yes, very good looking guy. Fire from the USA. Thank you very much. 미국에서도 팬이 있네요. 오, fire. 네, 완전 Thank you. 팬이래요. 감사하네요. 네, thank you very much, Fire. Right. Okay. So. I know that a lot of things happened in Japan and you faced some difficulties as well. 그럼 일본에서 활동하면 정말 많은 일이 있었다고 들었는데요. 네. 힘든 정도 많았다고 네. 들었어요. 하루는 저희가 이제 백화점 야외 공연장에서 공연을 하는데 비가 엄청나게 온 거예요. 근데 그때가 한 공연 시작하기 3시간 전인데 네. 팬분들이 안 돌아가시고 계속 그 계속 서 있었어요? 네. 와, 빗속 안에서 계속 기다려 주셔서 정말 감동이죠, 감동. 와 대단하네요. 네, 슈아이 팬들이. 진짜 너무 감동 먹었어요. Oh, so the question was, yes, I know a lot of things happened in Japan. You guys faced some difficulties, and Jinseok was saying they actually had a performance in front of a big department store, and it started pouring down with rain. But even though it was raining, the Shu-I fans stood there in the rain and decided to watch you guys. So Shu-I fans 최고네요 진짜로. Yes. 네. Yes, the Shu-I fans in Japan I love you. are amazing. Yes. 일본어로 뭐예요? 사랑해요. I love you. 아이시테르. 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 아이시테마스. 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 I love you. 진짜 연습해야 되겠다. 큰일 났네요. 저 일본 콘서트 가면 영어만 해요, 진짜로. 네. 영어 잘 하더라고요, 일본 사람들이. 네. So yes, I was saying to these guys, I need to practice my Japanese. But when I go to Japan, I actually speak a lot in English because, yes, our Japanese fans seem to understand a lot of English. Anyway, yes, thank you for that answer. And right now, 6장의 싱글이 모두 오리콘 그 위클리 차트 10위권 안에 들었다고 하는데 기분이 어땠어요? 처음에 10위권 안에 들었을 때는요. 네. 저희가 5명이 무대 위에서 다 울었었어요. 아 네. 무대 위에서 이렇게 알게 된 거예요? 네. 무대가 다 끝나고 이제 다음 공연 준비하는 그 사이에 스태프분이 발표를 해주신 거죠. 듣고 그래서 펑펑 울고 네. 그 다음 라이브를 잘 못했어요. 목소리가 안 나와서. 그러겠다. 네. So I asked these guys. Now, all 6 of their singles have made it into the top 10 of the Oricon Weekly charts, and that is the charts in Japan. For those of you who don't know, so I asked these guys, how did it feel? And they said when they first heard that their first song went into the top 10, they actually they all cried. They all cried because they were so emotional, and actually they were going over to their next gig, their next performance, and they couldn't sing properly because they were so emotional. So yes, brilliant. Well, much appreciated. Thank you for that answer. Okay, before we do some more messages, let's play a song. This is Shu-I's Scream. Yeah. Yes, that was Shu-I's Scream. Brilliant. Now we have so many more messages. 질문 진짜 많아요. 오늘 진짜 최고인 것 같아요. Welcome. Yes. Welcome. Brilliant. This is from Nurafini from Singapore. So yes, hello, a big fan. This is a question for who is this question for? This is for Hyungjun. Yeah. Yes, Hyungjun. Welcome. So yes, Hyungjun, do you read tweets from your fans? I just tweeted you a moving image of Puss in Boots saying we'll meet you on Super K-pop. 트위터 하세요? 트위터요.
예, 해요. 트위터 아까 했대요. 네. 99%못 알아듣는. 아, 죄송합니다. I'm sorry. 트위터 했대요 아까. 아, 트위터 제가 보냈는데 했다고요? 네. 이 팬이 네. Puss in Boots. Puss in Boots 어떻게 설명하지? 그 슈렉에 나오는 영화 고양이 있잖아요. 네. 네. 그 고양이를 보냈대요. 아, 진짜요? 봤는지 아. 안 봤는지 질문인데요. 죄송해요. 못 봤습니다. 좀 이따 끝나고 봐요. 끝나고 확인해야죠. 끝나고 네. 확인. Okay. So Nurafini, unfortunately, Hyungjin hasn't seen it yet, but he will check after the show. Okay, after the you. show, he will check. Thank you, Thank you. Nurafini, from Nurafini. Singapore. Right, so we have a message from Akiko Fujimoto. 아마 일본 사람이죠? Yes, from Japan. 아기코상. Yes, and the question is, what is your favorite food from the food that your mother makes you? 그러면 엄마가 해주는 음식 중에 아, 뭐가 제일 맛있는지, 뭐가 제일 좋은지 궁금합니다. 저는 김치볶음밥이요. 김치볶음밥. 오. 김치볶음밥. 네. 김치볶음밥 최고죠. Mino likes 김치볶음밥 is like fried kimchi rice. Yeah. Yes. Yes. 저도 김치볶음밥 엄청 좋아해요. 맛있죠. 네. 저는 양념게장. 이게 뭐예요? 양념게장. 창현 says 양념 게장. 게장. 네. 이게 뭐죠? crab. crab. 게. 네. Yeah. 아, crab. So yes, crab. 어머니가 양념을 빨갛게 그러니까 맵게 맵게. 해가지고. 네, so it's like a spicy crab dish. Yeah, spice crab. 진짜 맛있겠네요. 소스 클랩. 스파이시 소스. 집에서도 먹어요? 네, 저희 오. 어머니는 해서 제가 집에 가면 맨날 해서 주세요. 요리하기 되게 힘들 것 같은데요. 아니요, 소스만 만들면 간단해요. Oh, so apparently I said this could be a very difficult dish to make, but apparently if you make the sauce right, Yeah. it's a very easy dish. That was Changhyun who said that. Yeah. Right? Anyone else? 저는 김치찌개. Kimchi-jjigae, that was 진석. Kimchi-jjigae. I like 김치찌개. Kimchi stew, which is obviously very, very delicious as well. Brilliant. Akiko Fujimoto, arigatou gozaimasu. 아리가또. 아리가또 Was that okay? 괜찮았어요? Very good, very good. good. 좋아요. 좋아요. Thank you. Right, Aneta from Poland is going to teach you guys some Polish. 폴란드에서 사는 아네타. 폴리시 말을 가르쳐주고 싶대요. 우와. 그러면 안녕하세요. Hello is 이거 어떻게 말하지? 체시. 이거 맞나? Chesh. 뭔가 안 맞- Polish. 체시. Chesh. Okay, so Aneta, chesh to you. Hello, yes. Yes. So Aneta, thank you very much. 안 맞는 것 같아요. 제 발음이 좀 이상한 것 같아요, 사실. 네. 좀 힘들어요 이게. 어렵다. CZESC. 어떻게 발음해야 되지? Polish. 그쵸. Very difficult. Very difficult. Very This is a very difficult message, yes. Right, what else do we have? Okay, Attica from Malaysia. This is a fun message, right. So I'm curious about you guys. I just found out about Shu-I right now, thanks to the show. So I want to know, what are you guys going to show me so that I can become your fan? Okay, 원래 아티카, 말레이시아에서 사는 아티카가 원래 이거 방송 전에 슈아를 처음 들은 거예요. 네. 방송에서. 그래서 팬으로 만들기 위해 네. 어떻게 해줄 거냐고 궁금하네요. I'm so cute. Amazing. I believe. I'm so cute. I'm so cute. That was 진석. Did you hear that, Attica? 팬 됐죠, 이제? Attica from Malaysia. That was I'm 진석 sorry. saying, Sorry. I'm so cute from 진석. Yes, Attica. You know, that's what they did for you. Brilliant. Thank you very much for your message. Thank right. you. Okay, 좀 진지한 질문. 네. Okay, Emma from Sweden writes in, how are the Japanese fans compared to the Korean fans? 일본 팬하고 한국 팬이 다른 점 오. 궁금하네요. 뭐가 있을까? 일단 응원해주시는 그런 뭐 마음은 다 둘 다 똑같은 것 같고요. 뭐가 틀리려나? 조금 그 응원할 때 그런 약간 그 응원 구호 구호라든가 예를 들어 일본 분들 같은 경우는 네. 거의 음악을 듣고 음. 이제 나중에 박수를 쳐주시는. 아. 이제 한국 분들이 같이 이제 노래하면서 같이 이렇게 하는. 호흡이 해주는데 네. 아. 둘 다 되게 좋은 것 같아요. 네. So right, that was Jinzuk saying the different things about Korean and Japanese fans would be that Korean fans they kind of clap and they sing along during the song, during the singing, and Japanese fans tend to
kind of listen to the song, and then afterwards they tend to clap and cheer on. So that's the difference between Japanese and Korean fans. Brilliant. Emma from Sweden, thank you very much indeed for that message. What else do we have? So many messages. We have a message here from Anne-Sophie from Malaysia who writes in, alright, who is the prankster in the group? 팀의 장난꾸러기. 누구예요? 형준이죠. 형준이요. 장난꾸러기. 형준. 네. 저도 좀 느꼈어요. 네. 예. 진짜요? 예. 영어 감사합니다. 잘해요, 굉장히. 단어법이죠. 네, 반대는. 호주에 유학 오스트레일리아. 가가지고요. 오스트레일리아. Australia. 오스트레일리아. Australia. 유학을 3 weeks. 형준이 3 weeks. Hyungjun was in Australia for 3 weeks, so speaks Yeah, English. yeah. Was abroad for 3 weeks. Brilliant. Yeah. Okay, so Hyungjun would be the one. Who's the best cook? 요리 제일 잘 하시는 분은 창현정. 창현. 네, 창현. 아까도 요리 얘기하면서 저도 뭔가 요리 잘할 것 같은 느낌이었어요. 아, 네. 네. 감사합니다. 어떤 거를 만들어요? 저는 제일 잘하는 찌개 종류, 찌개. 네, 김치찌개, 된장찌개, 부대찌개 이거 3개 정도 이렇게 애들이랑 같이 해먹고. 네. 그럼 요리 해줘요? 네, 가끔씩. 근데 안 해준 게 지금 한 1년 됐네. 1년 됐어요. 바쁘다 보니까. 바쁘다 보니까. 바빠서. 네. So Changhyun is the best cook in the group, definitely, and he likes making stews. Like we talked earlier about the kimchi stew, so things like that he makes very well. And I asked, does he cook often for the guys? And they said, yeah, he cooks often. But Jinseok was like, he hasn't cooked for us for 1 year. It's been 1 year, and it's probably 1 year. But you guys are busy, and you know, obviously, they have busy schedules. So yes, we understand. Okay, 마지막 질문. Who among you is the ladies' man? 여자한테 인기 제일 많은 분이. 이 나라마다 누구실까요? 틀려가지고. 나라마다 틀려요? 네. 아, 그런 것도 있대요. 네, 맞아요. It's me. I'm so cute. 어떤 나라에서 인기가 제일 많은 거예요, 진석 씨는? 저요? I'm sorry. 진동이는 인기 진짜 많아요. Oh, 네. so Jinseok is the one who not- is the not- ladies' man. So yes, Jinseok. 네. 뭐 잘생겼어요. 예. 잘생겼어요. So yes, Jinseok is 네. the ladies' man. You handsome. No. Yes. The 그 인기 최고라고 하면 되죠. 네. No. 오. 안티 100만 명. 안티 100만 명 생길 것 같아요. 아니에요. 솔직하게 말하는 게 제일 좋아요. 네, Jinseok is the ladies' man in the group. Brilliant. And Sophie from Malaysia, thank you for your message. Right, before we do some more questions, 라이브 곡 하나 더 부를 거죠? 오케이. 네. 오, 다음 곡도 소개 부탁드립니다. 네, 다음 곡은 저희 5명에서 작사한 Forever With You라는 노래입니다. Yeah, so that was Hyungjun saying this is a song called Forever With You, which they all wrote the lyrics together for. This is Forever With You live in the studio. Let's go. 너를 처음 만났던 그날을 기억해 환한 너의 미소 나를 향해 웃어주었던 너의 두 눈에 비춰지던 나를 기억해. Wow, Forever With You. Brilliant. That was live in the Super K-pop studio. Great. Now, right. Shu-I 팬클럽 이름이 닌자즈인가요? 아니죠. Shu-I's. Shu-I's. 닌자즈가 누구지? Anyway, Hermelin from the Philippines writes in, I'm a fan from the Philippines. 필리핀 팬이구나. Please do a shout out for the ninjas in Philippines. I'm a fan since 2009. I love you guys. 2009년부터 팬이었다고. 와우. Thank you. Thank you. 닌자즈를 위해서 한마디 좀 해주세요. 필리핀 팬들. 민자즈. I love you. That was Jinseok Yeah. saying to all the ninjas, I love you, of course. We love Brilliant. ninjas. Yes. Hermelin from the Philippines, thank you very much
indeed for that. Right, Rim from Tunisia writes in, really love the first song, Don't Let You Down. It's one of my favorite songs this year. Can each member tell me who is their inspiration? 춘니지에서 사는 우림, 기죽지마 노래 너무 좋고요. 감사합니다. 진짜 2013년에 제일 좋아하는 노래. 감사합니다. 진짜, 와. 이고요. 그리고 오케이, 멤버 이제 가장 영감을 주는 사람이 있는지 궁금합니다. 저희한테 영감을 주시는 주시는 분. 저는 역시 저희 회사 사장님이 많은 책이랑 사장님 듣고 있나요? 네, 사장님께서 굉장히 책을 만날 때마다 주세요. 네네. 하지만 40권이 넘었는데 네. 그런 책이나 여러 가지 그러니까 말씀해 주시는 것에 대해서 그러니까 되게 저희가 기뻐하거든요. 어떤 말씀 해주시나요, 대표님? 착해야 된다. 착해야 된다. 인사 열심히 해라. 사람. 근데 기본적인 건데 그 못 지키는 사람들이 많더라고요. 그거 되게 중요해요, 그런 거. 네, 중요하죠. 네네네. 그런 거? Yeah. So Inzok was saying, a person he gets a lot of inspiration is from their label CEO, I guess you'd call it, the big boss in the company. And I asked, is the big boss listening right now? And so yes, Inzok was saying he gives them a lot of books and stuff to read as well, and he tells them a lot of important things. For example, you have to treat people well, you have to be nice, be polite, and be mannered, which is obviously a very, very important thing, not just in this business, but in life in general. So yes, brilliant. 다른 멤버는요? 영향을 주신 분이요? 저도 그렇지만 저희 5명의 부모님이 아닐까. 그쵸. 생각하는데 저희 어머니는 특히 저희 무대를 너무 좋아하셔서 저희 음악 방송 있을 때마다 항상 오시거든요. 와. 항상 오셔서 근데 또 어머니가 또 수다를 너무 좋아하셔서 네 팬들이랑 수다 떠는 게 어머니가 낙으로 이렇게 살고 계셔서 그럼 열심히 너무 하고 있네요. 감사하게 어머니가. 생각하고 있어요. 네네네. So that was Hyungjun who's saying definitely his parents would be a big inspiration for him. Actually, when Shu-I go on music programs, his mother is always there supporting them. So yes, mother, brilliant. Yeah. 다른 멤버는 다 저는 팬 여러분. 팬들. 네. 마지막에 나왔어야 되는데 그 말은. 이게 멋있네요 이게. 팬 여러분. 네네. So Jinsuk said simply, just our fans. Our fans give him inspiration. 혹시 인기 있는 이유가 있네요. 근데 맞는 말인 것 같아요. Thank you. 왜냐하면 이 Forever With You라는 곡도 저희가 팬들한테 보내는 메시지거든요. 네, 저희가 작사한 건데 저희가 팬분들한테 하고 싶은 말을 작사로 한 거예요. 네. So Mino was saying that definitely fans are an inspiration to them, and actually the song they just sang live, Forever With You, is a song that they wrote the lyrics for, and it's actually a song written for their fans, for the fans of Shu-I. So yes, fans are a big inspiration for them. Brilliant. Rim from Tunisia, thank you very much. Thank you very much. Indeed for that. Yes, thank you. Right, now, so I know the five of you probably have very different personalities. So which member takes care of the other members? 이제 5명의 멤버들이 성격이 다 다를 것 같은데 이 중에서 가장 섬세하고 멤버들을 잘 챙겨주는 멤버 누구 있나요? 섬세한 거는 리더죠. 리더. 섬세. 네, 리더. 그나마. 맞어. 그나마. Thank you. 아쉬운 대로. 어떻게 챙겨줘요? 이렇게 몸에 좋은 거 있으면 같이 나눠 먹고요. 이렇게 챙겨주고, 네. 혼자 안 먹어요. 그렇구나. 네, 그게 좋아요. 좋습니다. Right. So Mino was saying Inzok definitely looks after them. The leader looks after the team members. Definitely. For example, if there's something good to eat, he always shares food around with the other members. Doesn't be greedy and eats it all himself. He likes to share. So yes, Inzok would be that one. Brilliant. Right. What else do we have? 이제 시간이 거의 다 왔어요. 진짜 빨리 지나왔죠. 시간 진짜 빠르다. 네네네. 얼마 전에 일본에서 쇼케이스를 열었는데 어떤 내용의 쇼케이스였는지 궁금하네요. 저희가 이제 한국에서 컴백했다는 그런 의미를 갖고 지금까지 3년 동안 저희를 응원해주신 팬 여러분들과 함께 축하하는 그런
이민호. There. So that was Chin-Suk saying, yes, they had a showcase in Korea, and the meaning behind the showcase was that they wanted to say hello again to their Korean fans who they haven't seen for 3 whole years while they're in Japan. So it was a big congratulatory showcase for Korean fans here in Korea. So yes, 기회가 되면은 또 한국에서도 꼭 쇼케이스를 하고 싶어요. And they also definitely want to keep doing showcases in Korea. Brilliant. Right. Now 이제 시간이 진짜 거의 다 왔어요. Wow, really? 이제 슈퍼 K-pop 출연한 yes, really 소감은 어떠신지. 소감 리더가 너무 짧아가지고 나중에 또 라이브 하러 오고 좋아요. 싶습니다. 네네네. 네. 또 불러주셨으면 좋겠어요. 당연하죠. 제발, please. 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 네네네. That was Insuk saying, please call us again back to Super K-pop. We'd love to perform live again for you. And I said, of course, we will call you guys back. Brilliant. 감사합니다. 감사합니다. 이상 시작했습니다. 감사합니다. The last song Thank is you. Thank you. The last song is Shu-I's 만지고 싶어. I wanna touch you. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. Thank you. 하루에도 12번씩 넌 내게 찾아와 아무런 표정도 없이 나를 또 쳐다봐 내 눈이 미쳤어 네가 왜 자꾸만 내게 보이니 When